a antropóloga Veena, que vai falar nessa conferência no âmbito do Festival de Ciências Sociais em comemoração aos 25 anos do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Uberlândia. E é com muita honra que a gente recebe a antropóloga Veena, professora da Johns Hopkins University, que tem um grande impacto nas pesquisas hoje no Brasil, principalmente na área de violência, periferias, religião, cotidiano. Então, é um prazer imenso de ter a oportunidade de ouvi-la essa noite. A gente gostaria de agradecer mais uma vez pela gentileza da Veena em ter aceitado esse convite para falar aqui conosco hoje, né? Vou fazer uma breve apresentação da Veena e depois eu passo a palavra para ela. A Veena é professora, pesquisadora da Johns Hopkins University. Antes da aposentadoria, ela foi Grieger Eisenhower Professor of Anthropology. Ela recebeu vários doutorados honorários da Universidade de Chicago, da Universidade de Edinburgh, da Universidade de Bern, da Durham University, no Reino Unido, e foi eleita para ser Fellowship of the British Academy, em 2019. Ela já recebeu vários prêmios, o John Simon Guggenheim Fellowship, em 2009, o Andreas Hetzus Award, da Universidade Sueca de Antropologia e Geografia, em 1995, e o De Grury Award, em 1977. Ela também recebeu o Denessen Rabbit Prize pela Universidade de Geneva, Sandindra Chakrabarty Award, da Universidade de Calcutá, e GBD Eminent Scholar Recognition pela International Studies Association, em 2021. Antes de se juntar à Johns Hopkins University, em Baltimore, nos Estados Unidos, em 2000, ela lecionou na Delhi School of Economics por mais de 30 anos, na Índia, e também colaborou na New School for Social Research, de 1997 a 2000. A obra de Veena recobre vários campos. Ela é interessada pela questão de como a etnografia gera conceitos. Como é que é possível tratar tradições filosóficas e literárias da Índia e outras regiões como geradora de compreensões teóricas e práticas do mundo? Como capturar a textura e o contorno do cotidiano? E como o cotidiano e o evento são costurados juntos no processo de fazer o normal e o crítico? A sua pesquisa em violência coletiva e transformações urbanas apareceu em várias antologias. Seus livros mais recentes são Life and Words, Violence and the Descent into the Ordinary, Affliction, Health, Disease, Poverty, Textures of the Ordinary, Doing Anthropology After Wittgenstein, Islam Acts. E ela também coeditou alguns volumes, The Ground Between Anthropologies Engage Philosophy, Living and Dying in the Contemporary World, a Compendium, and Politics of the Urban Poor. Ela também coeditou Words and Words, a Lexicon for Dark Times, também participando como coeditora. A gente adora, enfim, estamos mais do que felizes, a gente se sente honrado com a presença dela e a gente pretende, né, abrir esses diálogos entre justamente a produção acadêmica feita no Brasil, a produção acadêmica feita na Índia e de todo o sul global. Então, é um prazer recebê-la, Veena, e a gente vai passar a palavra para você. Veena, we are honored to receive you. We thank you very much to be with us tonight. I just did a short presentation of your work, and so I pass the word to you. Thank you. Thank you very much. Let me just start by saying what a great honor it is for me to be invited to speak on this occasion of the 25th anniversary of the establishment of social sciences at the Festival Ciências Sociais at the Universidade Federal de Uberlândia. I apologize for not being able to be present in person. I congratulate you all on the fabulous achievements of Brazilian social sciences, to which your university has contributed mightily. I want to thank particularly Professor Mariana Cortes for this kind invitation and to wish all success to the panels assembled for this event.
I also really want to thank Nina and Jacqueline for agreeing to do the translations and work on the spot. It's never a very easy task, and I hope you will feel free to interrupt me if there is something that seems unclear or that I need to stop or explain more. Thank you very much. So my topic today is the uncanniness of anthropological concepts, and I ask what accounts for the fact that the same concepts that are seen as simply neutral kinds of instruments for thought in general can smuggle into themselves norms for exclusion, moral judgments, and contribute to the making of dangerous political myths. Do you want to translate that? Yeah. Ok, boa noite a todos. É uma grande honra receber esse convite para proferir essa palestra neste festival, em comemoração pelos 25 anos do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Peço desculpas por não estar presente pessoalmente para parabenizar a todos pelas grandes realizações do curso e pelas contribuições da universidade nas pesquisas brasileiras na área de ciências sociais, principalmente na Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de agradecer à professora Mariana Cortes pelo convite e desejo sucesso a todos os debates que estão sendo promovidos no evento. E hoje eu trago um tópico que é uma das temáticas que eu trabalho, que é sobre o insólito dos conceitos antropológicos. E uma das perguntas que eu trago é sobre qual a explicação para estes mesmos conceitos, que às vezes são tratados como instrumentos neutros do pensamento, mas que seguem uma normatividade que nos permite fazer julgamentos, mas que também carregam normas de exclusão e julgamentos morais, sendo que também contribuem para a criação de mitos políticos perigosos. You can continue, Veena. So, preface to her wide-ranging inquiry into relations, the very famous British anthropologist Merlin Strathern puts forward the general observation on how we take for granted such things as the sense of proportion about how much detail is too much detail or what is too little detail, right? We assume that we can actually determine that we have a sense of proportion around these. And she says that that being within a conversation and within a community of anthropologists, we do take it for granted that when we speak, say, of a case study, we know what a case means, or that when we are talking about an example, we know that an example is an illustration of something, or that when we talk about a particular style of thought, we can immediately detect that this is a functionalist or a structuralist style of thought. She assumes that this is something on which there is agreement, which is what allows conversations to take place. So this is an acute observation in that some agreement on these issues would be a necessary condition for a mutual give and take in discourse, and thus for a disciplinary formation to be realized. Yet it is the very ordinariness of these taken for granted assumptions about how and what is shared that is put under suspicion when one puts this sure-footed sense of how concepts work, when the disciplinary context shifts, or when anthropological concepts get taken up, for example, by political science or economics, or get absorbed in policy discourses.
Many of you might have felt that something that sounded very familiar within anthropology, suddenly in the hands of a policy analyst or in the hands in a political science textbook, tend to take on this very uncanny feel that we don't quite recognize what has happened to this context. It has a kind of alienness about it. In the case of anthropology, it could also happen that the lines between the subjects and objects of knowledge gets blurred, and the kind of apparatus that relies on distinctions between the conscious models held by people we study and the analytical models around which, say, such distinctions as the ethic, the emic or the ethic kind of models was made, turn out to be much more blurry than we had reason to believe earlier. That is to say, think about the fact that we read something like Leinhardt's book on the Dinka, and we never realize that at the same time that we are looking at the Dinka as, people who, who are steeped in a particular kind of culture, there are also other things that are happening. For example, the first person who did his PhD from Yale University, who was a Dinka, is at the same time that Leinhardt is writing about the Dinka, right? But these things tend to get taken out from the discourses. And so what begins to be obvious, let us say, to Leinhardt when he's looking at the Dinka, may not be obvious to the Dinka when they're looking at the same set of questions themselves. So rather than speak in general terms, or maybe I should stop there for you to translate that. Nina, would you? I can't. Desculpa, pessoal, desliguei o microfone. Sorry. Bom, no prefácio da Marilyn Strathern sobre o estudo das relações, ela apresenta a observação geral de que, para ser possível, devem ser tomadas como garantidas. Então, como que o senso de proporção quanto à quantidade de detalhes é muito ou pouco? Ou o que os antropólogos sabem ou entendem por um caso, ou o que eles tomam por um exemplo particular, ou o que podemos dizer quando caracterizamos um modo de pensamento como funcionalista ou estruturalista. E essa é uma observação bastante pontual, na medida em que algum acordo sobre estas questões seria uma condição necessária para que um discurso mútuo entre dar e receber aconteça. E, no entanto, é a própria banalidade dessas suposições tomadas como certas sobre como e o que é compartilhado que é colocado sob suspeita, quando se coloca esse senso seguro de como os conceitos funcionam quando o contexto muda. E aí, para trazer um exemplo concreto para mostrar, né, como que a descoberta de modelos antropológicos da interface entre parentesco e política feita, né, por antropólogos, cientistas políticos, economistas, para modelar as variações na intensidade e duração das guerras civis, vem ampliar alguns dos problemas nas representações antropológicas iniciais, apresento, então, um exemplo dessa interface da questão da linhagem de parentesco e que vai vir sendo discutida agora um pouquinho mais. So, rather than talk in very general terms, I'm going to take an example, which is something I think we teach all our
students something about political anthropology, often by the inaugural text, which was the text on African political systems that was edited by Maya Fortas and Evans Pritchard in 1940. And they stated very strongly in that they have not found the theories of political philosophers to have been very useful, and they thought it was of very little scientific value. Yet, if we look at the conceptual heart of this particular text, it's the basic division that they make between two types of societies. One are societies that are centralized, which recognizing kinship or chiefs or leadership positions, and they assume that it's the presence of this chiefly authority or of kings, of sovereignty in one word, which helps to maintain order. And so they say the puzzle is how can societies like the Nuer, what they call the type A societies, maintain order when there is no centralized authority? And their answer, as was very well known, was that it's a balance of power. So nobody can get too powerful because there is a balance of power in segmentary systems, and this balance of power is achieved by the intersecting lineage and territorial units, anarchic order, as they termed it, which incidentally is also the term now used for the international political order, because you don't have a centralized authority, but it's assumed that it's the balance between territorial and, in that case, lineage systems, which actually maintains this particular political community. In other words, the problematic itself was taken, in fact, from a very Hobbesian question, which was how do political communities maintain order? So that they said that we have nothing to learn from political science, their whole classification was a particular response to a theory of origin of the state. And the main issue was really, in the end, to say that societies like this, like the Nuer, do not have any state, but they maintain order. They are not totally orderless. They are not in a Hobbesian state of absolute disorder, right? There is an order that is maintained, but this order is maintained through the particular kind of segmentary lineage system. This will have some importance, as I will try to show, in the manner in which this theory is being resurrected now in the field of cultural economics to actually explain the duration and intensity of ongoing so-called civil wars. Nina, I'm passing it to you. Ok. Bom, então, para chegar a essa compreensão da literatura antropológica e entender um pouquinho sobre o problema da classificação da teoria da origem do Estado, vou buscar, então, no texto de Evans Pritchard, de Nuer, e a teoria da origem do Estado. E aí uma das conclusões que se chega é que a sociedade dos Nuer tem um Estado completo ou não. Essa é uma das discussões que a gente vai debater aqui um pouquinho hoje. E, bom, isso tudo a gente vai comentar ao longo do debate aqui, para comentar sobre questões que levaram e trazem hoje sobre a Guerra Civil, porque assim como aquela época dos estudos de Evans Pritchard, havia também, bem como hoje temos a Guerra Civil em vários estados. A gente vai fazer um comparativo. So most anthropologists, I think, writing on this would agree that centering the neo-political system and others similarly with linear segmentary models around the question of how order was maintained in stateless societies was a response to the Hobbesian problem of order, but it obliterated from view the actual disorders that Nuer society was facing in view of British colonial wars,
and the implicit assumptions of rights to territory through rights of conquest. Characterizing the Nuer as a political system marked by an anarchic order shifted attention to the absence of the state among the Nuer rather than the presence of the colonial state. So I think it's very interesting to me that so much time and effort was spent on saying that the Nuer do not have a state. But the fact that they had a colonial state at that time is something which is completely obliterated from view. So a rich literature has grown around the Nuer and the Dinka, shifting the problem of governance from solving the puzzle of finding mechanisms of order in stateless societies to set issues as the rhythms of violence and pacification in the region and the various measures taken by the British to institute their own modes of governance. Yeah, go ahead. So the point is a simple one, which is really that right in Evans Pritchard's presence is the fact that there is a there is a problem of there is a problem of the disorder which the which the British have actually colonial rule has introduced, and he manages to completely dismiss that through in relationship to the intellectual question posed by saying how can there be these societies in which there is no state. That was the crucial point, that there is no state. So these are really societies in which if there is an order, this is not a political order, it is just an order which is a result of lineage segmentation and the balancing of power. So imagine my surprise then to discover that the distinction between stateless societies and societies with centralized authorities has resurfaced in economics in the form of a distinction between lineage societies with segmentary processes and societies with the centrality of the village, in which authority rests with the chiefs as a mode of organization, to explain what the authors refer to as civil conflict in Africa. It seems that the past does not die easily, and theories thoroughly discredited in one discipline come to acquire a new life in another. Go ahead, Nina. Bom, então, quando eu pesquiso sobre o trabalho de Evans Pritchard sobre os Nuer, e pesquisamos sobre o que é entendido como a ordem, o que é desordem, o interessante é que quando pesquisamos sobre o ponto de vista de Evans Pritchard, há um problema aí, porque a sociedade Nuer ela é vista como algo que não haveria um Estado, não haveria uma ordem política, mas esse estudo ele foi feito com um ponto de vista do estudo do próprio Evans e Pritchard, uma visão distinta de seus estudos, mas sem considerar a própria a própria formação dessa sociedade Nuer e sem considerar também os próprios aspectos de formação da sociedade Nuer em si. Ou seja, é um ponto de vista que vinha dessa sociedade europeia colonizadora. E então, como entender se realmente era uma sociedade em desordem, era realmente uma sociedade que não tinha uma formação política, ou isso é somente um ponto de vista do Evans Pritchard? So the paper that I'm referring to, which is this paper by these three economists, Moscona, Nunn, and Robinson, and it's called, it's published in a very prestigious economics journal, Econometrica, and it's called Segmentary Lineage Organization and Conflict in Sub-Saharan Africa. And what they are saying is that they are testing, according to them, they're testing a hypothesis, and they call it a long-standing one, according to them, that ethnic groups
organized around segmentary lineages are more prone to conflict than those without segmentary lineage structure. So it's a very simple hypothesis that if you have this stateless societies in which order is maintained through segmentary lineages, these societies are more prone to conflict than if you had a chiefly authority in the non-segmentary kind of lineage structures, right? So the justification they offer for considering the hypothesis to be a robust one, and this is, I quote them, that ethnographic accounts suggest that such societies, which are characterized by strong allegiance to distant relatives, individuals are obligated to come to the aid of fellow lineage members when they become involved in conflicts. The conclusion to which they veer then is that small disagreements in societies of the segmentary type often escalate into large-scale conflicts involving many individuals and thus have lethal consequences. Due to the ease of mobilizing distant kin, these authors argue conflicts become larger in scale and go on for longer periods of time as compared to societies organized around other principles. So one problem with them is this assumption that in a segmentary type of model, even if your relatives are not living in the same village or in the vicinity of the same village, they're living somewhere very distant, but they are your distant agnatic relatives. The division of the segmentary system would determine that you are bound to go to the aid of these relatives if a fight occurs. And the fact that you can mobilize then, according to them, relatives, basically they mean agnates, that is, those descended through the patrilineage, that if you can mobilize them from a larger distance, then conflicts become much more escalated than if they were to remain in the small scale of, let's say, the minimal lineage or the village, right? This is the basic hypothesis that they're putting together. And they're assuming in this, because I think it's quite an important confusion in their paper, that allegiance to agnates stands independently from allegiance to cognates or affines. That is, if you are, it is really your allegiance to, let's say, the, to your brothers against your cousins, to your cousins against your more distant cousins, right? And this is why distant relatives can be mobilized to fight in a way that the conflict becomes escalated. I mean, the problem with that is, of course, that they're completely confusing the idea that agnates are a jural category. They are not necessarily a relational category, right? The second aim of their analysis is the characteristics of specific conflicts they cull from the database from Armed Conflict Location and Event Data Project. This is a project all over Africa which basically codifies and says, if we see a particular conflict which has gone on, how long has it gone on? Is it a riot? Is it a protest? Is it a civil war? And my problem with that kind of data set is the apparent ease with which things are coded as, say, riot or protest. And elsewhere, I've argued that these classifications serve a particular kind of purpose because the classifications actually assume that it is people fighting against each other. It manages to take away the role of the state in escalating these particular kinds of conflicts. My own research, along with many civil rights advocates, lawyers, and other academics in India and elsewhere, has been able to show that government agencies manage to use these classifications to obscure the role of the state in what are rendered as non-state actors. And this is interesting to me, how the category of non-state actors has come to become so important from political science. But I really know of no conflict in which, in some form or the other, the state is not organized, or some state is not implicated in either providing weapons, in providing the know-how, in providing all kinds of material and non-material support. So very often what is characterized as a riot, and this has been the burden of my work in Life and Words, for example, to show that what was characterized as a riot was actually a process in which government functionaries were
quite centrally involved in the organization of the violence. So how do Moscona et al. Arrive at the understanding of how the anthropological literature is bad? You want to summarize it? Yeah, because I'm gonna just to check some points. Ok. Bom, então, para retomar um pouquinho, só para a gente entender aqui, o pessoal que está assistindo. Bom, esse exemplo dos Nuer, o que acontece? Para chegar a essa crítica dessas hipóteses, dos conflitos que foram surgindo na África, e como que essas categorias podem chegar agora ao que a Veena, ao que no caso, né, para trazer a discussão de hoje. Bom, é preciso ter disputas dos Nuers que ocorreram durante o trabalho de campo do Evans Pritchard. Elas não ocorreram da forma como ele descreveu, no sentido que foi realmente colocado num caso hipotético extraído pela Moscona. Cada segmento é dividido e havia uma oposição entre suas partes. Então, os membros da tribo Nuer, eles se unem, cada tribo defende o seu espaço. Então, em caso de uma invasão, eles se unem para lutar contra o outro. Mas é preciso fazer algumas observações nessas formulações, porque elas não são peculiares nessas sociedades de linhagens, porque existem algumas considerações a se fazerem nesses relatos que foram descritos pelo Evans Pritchard, porque enquanto ele nos dá os nomes dessas tribos e tenta encaixá-los em seu modelo abstrato, há de se lembrar que ele mesmo nunca havia testemunhado uma disputa que envolvesse esses princípios de fissão e fusão, e somente algumas pequenas disputas em seções menores. Então, esse relato dessas divisões foram todos retirados de discussões que ele teve com pessoas próximas no espaço de onde ele teve contato com outras pessoas durante a etnografia que ele fez. Bom, de fato, esse modelo de segmentação, de linhagem, essas reconstruções de nomes de segmentos, o próprio Evans Pritchard, ele observa que essas lutas entre seções tribais, essas disputas, elas são representadas em termos de linhagem, e há uma estreita relação entre segmentos territoriais e segmentos de linhagem. E aí ele aborda essas obrigações com uma linguagem de parentesco, mas partindo dessa ideia de que essas tribos se uniam porque seus ancestrais eram filhos de uma mesma mãe. Então, essa ideia que o Evans Pritchard coloca de que a lealdade surge, então, ao nível de uma possibilidade hipotética por filiação, e não por causa de uma descendência agnástica. E então, isso tudo está vindo de respostas oferecidas a perguntas hipotéticas, ou seja, a construção desse modelo segmentar de linhagem não foi baseada no que estava acontecendo quando Evans Pritchard estava envolvido no trabalho de campo. E aí essas respostas, elas não foram necessariamente reconstruções da história de qualquer rixa real que os Nuer estavam sofrendo no momento. Então, é preciso pensar um pouco sobre o trabalho e se fazer uma crítica ao trabalho do Evans Pritchard. E aí temos, então, o trabalho da Moscona sobre uma literatura crítica
já no final dos anos 70 e 80, sobre o que seriam essas categorias, né? Como se considerar esses grupos de descendências unilineares, os segmentos de linhagem, e também como poderia ser obtido desses informantes as perguntas hipotéticas como se fossem descrições do comportamento real, sendo que em nenhum momento considerou-se a violência colonial de seu relato. E aí é onde entra essa articulação agora do sistema de linhagem com o sistema territorial. Então, o sistema territorial dos Nuer, ele é uma variável dominante em relação aos sistemas sociais. E aí é preciso pensar nesse consenso que se trabalham entre os críticos de Evans Pritchard, e aí eu cito a Susan McKinnon, de que existem discrepâncias desse modelo abstrato de segmentação de linhagem que ele desenvolveu durante a etnografia, de quando se observa o que estava acontecendo na realidade durante esse estudo, considerando que se vivia um período de colonização na África. De fato, esse recrutamento dos grupos territoriais para os quais os Nuer se mudaram, ele é baseado em uma série de princípios. E então, da mesma forma como quando se trata da composição de linhagens de grupos tribais, não devem se considerar somente a questão das linhagens, dos aglomerados, mas também o que se tem por trás, as guerras territoriais e o que estava acontecendo de fato na tomada da territorialidade, o que estava acontecendo, né, que é a colonização britânica sobre a África e especificamente no Sudão, que era onde os Nuer habitavam. Veena, maybe you should try to say something about the territoriality, because I couldn't get the last appointments. Is it possible? I'll come to that. I think it'll become clear, I think, soon. So the main point that I'm trying to make over here is the fact. Veena, just a moment. Sorry for interruption. Jack is gonna come now. We are gonna change a little bit, okay? Yes, Jacqueline, hi. I'll back in after. Okay. So the last part that I was trying to say was that when they say that in segmentary linear societies, the conflicts last longer and are more intense, right? They assume over there that they can classify the conflicts according to whether they are protest movements, whether these are riots, whether these are actual terrorist attacks, whether these are civil violence attacks. All of these categories are very, very difficult to actually classify because they run into each other. That is one point. And the other is that the classification is done in a certain way that they can render all of these as civil conflicts. That is to say, they are really not wars waged by states upon each other. And this is the new theories of war which came about by, saying that we're not going to have wars where states are involved anymore. What we have, major wars, are really in the nature of civil wars. But the point I was trying to make was that there are none of these wars which are not either some kinds of proxy wars in which different states are involved, which are fighting each other through these kinds of proxy wars. There are paramilitary which are involved in these. There are ways in which the state actually provides things like arms or money in order for these conflicts to take on. So there is a different role of the state, but it's not that the state is completely missing. Right?
Nina, do you want to translate that? Yeah, sorry, Jacqueline, do you want to translate that part? Because Nina said that was unclear. Yes, thank you. O principal ponto é que ela está tentando classificar aliás, o principal ponto desse argumento é tentar classificar os conflitos de acordo com protestos reais. Então, ela está falando do papel do Estado nesses conflitos, e eles são classificados, às vezes, como revoltas, ou como ataques terroristas, ou como violência civil. E essas categorias, na verdade, são difíceis de classificar. Existem outros tipos de classificação que são feitos de uma certa forma que representa esses conflitos civis. E as novas teorias sobre guerra, elas dizem que elas procuram, aliás, alimentar a ideia de que o Estado não está envolvido nessas guerras, mas a gente sabe que o que acontece são guerras por aproximação, como, por exemplo, funciona na influência dos Estados Unidos ou da Rússia em guerras que ocorrem em outros estados. Então, a gente percebe que esses países também estão participando dessa guerra, através desse tipo de guerra de aproximação, através do fornecimento de armas ou de suporte financeiro, ou alguma coisa do gênero. Okay, thank you. So let's come to 2 more points, and then I would love to see what questions come up. The first point is that what we have actually in the NUR is an abstract model of lineage segmentation. You have very elegant kinds of genealogical pictures. But if you look at those genealogical pictures, those are abstractions. That is to say, they are the kind of abstractions in which it's basically assumed that, Evans Pritchard himself was very clear that these were hypothetical cases. That is, each segment is itself segmented, and there is opposition between its parts. The members of any segment unite for war against adjacent segments of the same order and unite with these adjacent segments against larger sections. But if they actually oppose the schematic model of lineage segmentation with the actual lineage segments that are referred to in the NUR, one notes that there are considerable uncertainties in the listing of segments in Evans Pritchard's account. While he gives us the name of primary and secondary sections of the Lao tribe, I'm taking the Lao tribe because really well-documented tribe as to what actually happened to them, and the Eastern UNCANNY tribes, and tries to fit these into the abstract model, it is clear that Evans Pritchard had never himself witnessed a field which would involve the principles of fission and fusion involving primary and secondary sections. That is, it was really based upon hypothetical questions. If there was a fight between such and such segment and such segment, what would you do? And they would say, oh, if there was such a fight, of course we would go and fight with our cousins or with our agnates and so on. So we know that disputes that did occur during Evans Pritchard's fieldwork were among minor sections and adjacent villages. It's when people were living together that actually disputes occurred. If accidentally blood was spilled, the offender tried to take shelter with the leopard skin chief, trying to avoid exposure into a war, trying to avoid exposure to those on whom the duty of vengeance fell. The kind of disputes that could escalate into a war involving the maximal lineages had not happened among the Nuer for at least 50 years, right? The account of divisions among Gawar, Lak, and Thiang tribes was not a result of direct observation, but were taken from discussions from Mr. B.A. Lewis, the one-time commissioner of Zeraf River District. So really what is being presented as facts is Evans Pritchard's discussions with B.A. Lewis, who is the commissioner for this river district. And he's the one who's describing as to what would happen, why there are these conflicts. These people are given to going and fighting with their distant kin.
But for 50 years, the disputes had never been between maximal lineages. They had actually been disputes which were confined to the minimal lineages, which were primarily village-based, right? So the amount, so all the divisions that he talks about are not divisions that he has seen. These are the divisions that the commissioner has told him about. So Johnson, who actually followed this in the archives, writes that the Lao had already made their resentment of Evans Pritchard known to the government, which had bombed them, burnt their villages, seized their cattle, took prisoners, herded them in concentration areas, killed their had blown up and desecrated the mound of his father Nagun Deng, their greatest prophet. So I've combed through the different texts by Evans Pritchard on the Nuer, and while we get to know where the Lao were territorially located as well as information options, we never learned that their habitats had been burned, looted, and that they were placed in concentration areas to better control them. So in one way, what is happening is that what abstract lineage segmentary model is being taken up by the economists who are taking the answer to hypothetical questions to be real, translating it into real kinship obligations, and assuming that the reason why these civil conflicts actually continue is because of the lineage segmentation of the. Yes. Ok. Então a gente vai por mais 2 pontos, e aí depois a gente abre para algumas questões. E quando a gente fala desse modelo abstrato de segmentação linear, que é muito elegante, inclusive, e a gente trata de algumas figuras genealógicas, mas elas são abstrações. E o próprio Evans Pritchard deixa isso bastante claro, que ele está lidando com situações hipotéticas, porque ele não esteve presente no momento desses conflitos entre os segmentos e as seções do povo Nuer que ele cita. Então, o que acontece são conversas com pessoas que viveram naquele momento e falavam do que poderia ter acontecido. Então, quando a Moscone e outros atores lidam com isso, com todo esse trabalho do Evans em relação ao povo Nuer, eles trazem esse modelo utilizado pelo Pritchard lá atrás para falar dos conflitos atuais. Só que eles esquecem dessa questão de que o Nuer não estava presente naquele momento. E a própria Moscona, ela inicia a discussão nesse trabalho com o caso hipotético que o Pritchard apresenta, né? Então, o Pritchard trata dos segmentos e das seções presentes na cultura do povo Nuer. E ele lembra que cada segmento ele é segmentado e existe oposição entre as partes. E numa guerra, numa possível guerra, os membros de um único segmento poderão se unir, membros contra membros de segmentos adjacentes, mas eles podem se unir também a esses membros de segmentos adjacentes em uma possível luta contra membros de um outro segmento de uma mesma ordem. E dessa forma, cada segmento ele vai se unir a uma classe de segmento maior quando se tratar de um conflito com outros conflitos externos ou conflitos que envolvam níveis fora dessa segmentação. E a Moscona, ela complementa essa observação do Pritchard com declarações semelhantes de outros autores, como Smith, Lewis e Salins, utilizando também provérbios que são comuns em outras sociedades, que tratam da proximidade e da distância nas relações de parentesco. Então, essa ideia da segmentação, que se fala da união de segmentos em um conflito, ela pode ser bem traduzida numa relação de eu contra os meus irmãos, eu e os meus irmãos contra os meus primos, e eu, os meus irmãos e os meus primos contra o mundo. Essas formulações não são exclusivas das sociedades de linhagem, e é importante a gente retomar
Essa ideia de que o Pritchard, ele trata dessas ideias, mas sempre de um ponto de vista hipotético. As pessoas com quem ele conversa na época, elas também não presenciaram esse tipo de conflito, até mesmo porque os últimos conflitos do gênero, quando o próprio Pritchard estava estudando a cultura nua, os últimos conflitos tinham acontecido há mais de 50 anos atrás. Então não é nada que ele tenha visto, não tenha presenciado. Ele, em seu relato, ele mesmo deixa claro que são hipóteses. E os economistas, né, desse artigo escrito pela Moscona, eles utilizam esse modelo de linhagem segmentar do Pritchard para aplicar na discussão sobre os conflitos civis que a gente tem acontecendo atualmente. E, considerando que tudo passa pela visão do Ivan Pritchard, a gente vê a problemática de se partir desse modelo e também se partir do estudo do Pritchard. E aí a gente consegue linkar com a ideia de tirar o papel do Estado, a ideia de tirar o papel dos agentes e tentar colocar a culpa desses conflitos civis na estrutura interna da sociedade que está sendo estudada. So, one of the things you could do is actually look at the text and see the preponderance of subjunctive terms. So very often Evans Pritchard will say things like, if a war had happened, they would have united. At one time, it must have been common. I have never observed such a procedure, but I've been told that this is what would happen. According to verbal information, for I have never observed such a procedure. So one of the big puzzles is that when it's very clear in the text that this procedure has never been observed, that these are hypothetical kinds of answers given to hypothetical questions, or these are, in a certain sense, reports from the, from the district magistrates or from colonial officials which have been assimilated into it as if this was a particular model. One interesting question is, why was there such an allegiance to the idea that there were unilineal descent groups? And that's a very interesting question for anthropologists to rethink the history of their own discipline. One part of it was that it was a much neater model to think that there were unilineal kinship models rather than what was actually happening in the villages, where I have to say that Evans Pritchard's description is very clear, off and on. Like, for example, when Kathleen Goff went and counted the number of people who were in the dry season camps, she found that this was not purely agnatic relatives. This were agnatic relatives, cognatic relatives, bilateral relatives, relatives by marriage who would come together in the camp depending upon ecological conditions and histories of relationships. So at every point, the patrilineal patrilocal model was actually contradicted and complicated by modes of affiliation and attachment that was anything but patrilineal, and by modes of residence that were hardly patrilocal. So what we get over there is that we have, they are members of dominant lineages, but they're also stranger lineages in the villages. There are small lineages of newer strangers over there, and there are also Dinka clusters who actually live over there. But because these are really just set aside as minor kinds of actors in the game, but in fact we know that these actors played a very important role. And this comes up often on, for example, Evans Pritchard reports that sometimes groups fleeing British oppression were given shelter in another village because of ties through the mother. So it was not just agnatic kinship, but the various web of kinship, so to say, which actually led to to the actual composition of the villages, the particular intersection between territorial and lineage systems. So
I would say that what is very interesting is the elegance of the lineage segmentary model, which would completely get dismantled if we were to allow the empirical messiness of the actual lineage compositions in these villages. Do you want me to go on, or you want to summarize this, Jacqueline? Ok. Então, a gente retoma essa ideia de que a descrição é clara e os economistas utilizam esse modelo, mas é importante lembrar que, como a gente havia dito, o Pritchard ele não esteve presente. Você tratavam de hipóteses, e o próprio texto dele, quando ele escreve os números, deixa claro que são hipóteses através de falas como isso poderia ter acontecido, eu não estive presentemente, mas foi relatado. Ele utiliza termos dessa forma ao longo do texto. E então fica bastante claro que ele nunca chegou a observar nada do que ele relata. Se tratam de hipóteses. E é necessário por isso mesmo, é necessário repensar esse modelo e repensar a aplicação desse modelo tanto pelo Pritchard na época quanto por esses economistas do artigo que a gente trata nesse momento, aplicando esse modelo nos conflitos civis. Sorry, go ahead. I'm sorry. Perdão. Não, tudo bem. A descrição é clara, né? Durante o relato, uma autora ela fala quando houve como ela pôde encontrar um certo número de pessoas em um determinado local, lá na região Nuer, e ela vê que Pritchard trata dessas relações, né, como que as relações entre parentes mais próximos, né, a gente pode pensar na questão dos segmentos, como eles vão se unindo à medida em que eles lidam com conflitos em outras áreas, né, eu junto com meu inimigo, meu primo junto, então a gente tem essa relação, só que outros autores também afirmam que não é exatamente isso que acontece. Em algumas situações, por exemplo, o que se via é que em determinados campos, em determinadas áreas em que ocorriam conflitos, você não tinha apenas esses parentes cognatos, né? Você também tinha todos os tipos de parentesco por afinidade e outros exemplos. Então, fugia um pouco do que ele apresentava como a situação exclusiva. E aí também a gente consegue desmontar a questão do modelo, o próprio modelo patrilineal, ele acaba sendo contraditório. E a gente vê que nessa cultura você tem também membros, você tem, é claro, os membros das linhagens dominantes, né? Mas você também tem estrangeiros, você tem Nuers, que são estrangeiros, você tem pequenos grupos de outros estrangeiros também, e clãs de Jinkers convivendo junto. Então, fica claro que eles também tinham um papel nesses conflitos, um papel nesse jogo, e era um papel bastante importante, né? Que ajudou, de fato, a compor as vilas. Aí a gente começa a pensar nessa intersecção entre o sistema territorial e o sistema de linhagem. E é um modelo bastante elegante, mas quando a gente para o modelo de linhagem segmentária é um modelo bastante elegante, mas quando a gente para refletir como ele foi construído e como ele tem sido aplicado, é onde surge a problemática. So I will conclude with two more points quickly. One is that it's interesting to contrast the vocabulary which has emerged when anthropologists have tried now to make sense of the kinds of civil conflicts in these areas. They talk about kleptocracy, movement of weapons, rent-seeking of loyalties, foreign missionaries, shutting of oil refineries, the political marketplace, roles of transnational militias, as well as international humanitarian organizations with good intentions and bad outcomes. So in one way, it's quite interesting that whereas this kind of model that Moscano and all present tries to find the causes completely internal to these societies, and I've tried to show that this kind of an idea that these are always causes internal to these societies completely overlooks the kind of questions. I mean, first it just reads the texts
in certain ways which make no sense whatsoever, because subjunctives are completely taken to be actuals. And second, I think that the very notion of nation-state actors that New War theorists such as Schurman and Wolfendale popularized is seamlessly incorporated, which completely overlooks the fact that all terrorist organization operations, all civil conflicts, as I say, have multiple states that are actually involved. And so it's not that the state has become does not engage in warfare anymore. It's that the role of the state has become so different that we don't easily recognize that this is actually another way in which the state is now waging warfare and the right of conquest is being reenacted. The second point that I want to make is that it's not accidental that this kind of writing that Moscow and all do finds a real resonance with the discourse of the security agencies. And they say quite proudly that that their argument is so good that it even agrees with the experts in security studies. And they, quote Zeman, who is a strategist with the US Marine Corps, to say that, where he says that there is a strong relationship between segmentary organization and terror. Members of Islamist extremist groups commonly come with societies with segmentary traditions, and there are explicit links between tribal organizations and terror. This is like completely wiping away the entire geopolitical history of what happened to Sudan, including the fact that this is such a poor country, and in order the large extraction of money that went in order to give the state a non-terrorist state status. So one might wish to turn away from these as somehow old debates that are passé. I mean, who wants to read Evans Pritchard now? But I think that there is something really important and interesting in the question of why is it that these terms that are concepts allow themselves to be incorporated and modified in these ways. So one might either turn away from these as passé, or we might begin to think more carefully how we define the interlinking of use and abuse in defining the worldly career of a concept, so that we begin to think of concepts not just as something which are completely neutral, but that they actually have a worldly life. And I've tried to show you one way in which this worldly life is actually brought into being. In some ways, it seems to be like this lineage segmentation is an intentional object. It's not a real object at all. And that, how to, in fact, make that particular point in the context of the collaboration with security studies, and the fact that anthropologists themselves have sometimes very enthusiastically adopted such terms as non-state actors, and the diminished role of the state is going to be a big challenge in thinking about politics now. Thank you. Então, para concluir, a gente pode pensar como que é interessante esse contraste do vocabulário utilizado, como na antropologia. A gente retoma o título da palestra, porque os antropólogos, eles observam os conflitos, eles tentam produzir um sentido sobre isso, e a gente já viu uma mudança na forma como eles lidam com esses conflitos. Hoje em dia, por exemplo, eles já falam também de cleptocracia, de movimentos de armas, de compra de lealdade, da presença de missionários estrangeiros, do fechamento de refinarias de petróleo, mercado político, papel de milícias, mesmo das organizações humanitárias internacionais como atores, né, que têm seu papel no conflito. Mesmo essa noção dos atores não estatais que estão presentes em conflito, que atores de novas guerras popularizaram, ela já foi perfeitamente incorporada pela Moscona, por exemplo, no trabalho sobre economia, publicado na revista sobre economia. Mas eles ignoram o simples fato de que em todas as organizações e operações terroristas e os conflitos civis, você tem vários estados envolvidos que financiam as operações,
que fornecem armas, que fornecem apoio militar aberto ou oculto, e intimidam civis através de ataques aéreos. E aí a gente retoma a ideia de que os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, eles se envolvem nessas guerras por procuração. E tem seu papel nos conflitos prolongados que a gente observa em alguns países. Então, não é nenhuma surpresa que a Moscona, que esse trabalho da Moscona também tem uma ressonância junto com os estudos sobre segurança pública, né? Inclusive, eles têm alguns argumentos muito interessantes que vão de encontro. E a própria Moscona utiliza esse link entre os estudos dela na economia e os estudos sobre segurança para dizer que esse estudo, esses conceitos, né, eles vão além dos artigos acadêmicos, eles são aplicados na prática. A gente pode citar um estrategista do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e a gente tem um especialista em segurança, o Zuma, e ele também argumenta com essa mesma ideia de que a relação entre a organização segmentária, essa linhagem segmentária, e o terrorismo é forte. E ele também afirma que membros de grupos extremistas, né, islâmicos, que a gente taxa como terroristas, vêm dessas sociedades com tradições segmentárias. E que existe uma forte relação entre a organização tribal, que a gente tem falado aqui, esse modelo de linhagem segmentar, e o terror. Então, é importante que a gente pense também como que essa fala é estruturada através dos conceitos, né? Porque todos esses termos que a gente tem tratado aqui, esses termos que são da antropologia, eles são incorporados pela própria antropologia e por outras disciplinas e também são modificados ao longo do tempo. E tudo isso vem dessa questão de como o Evans Pritchard, ele produz seu conceito, e esse conceito ele é utilizado num estudo econômico feito recentemente. E a forma como esse conceito surge com o Evans Pritchard, que já é problemática e é retomada no momento atual, serve para que a gente pense como é importante tomar um certo cuidado com a forma que a gente usa os conceitos, né? A gente não pode encarar os conceitos como neutros, porque eles não são neutros, eles passam pelo filtro de quem está pesquisando. E é o que a gente vê, nesse caso, com os conceitos de linhagem segmentar. Eles são objetos intencionais, né? Eles não são neutros, eles são carregados de intenção, eles não são escolhidos acidentalmente. E quando a gente observa esse caso da colaboração entre disciplinas, a gente vê ainda mais como pode ser, como é uma coisa a se prestar atenção à utilização de conceitos, porque outras disciplinas vão reaproveitar aqueles conceitos e vão carregar eles também de objetivos, de intenções e de todas as teorias prévias, né, que determinado pesquisador ou determinado profissional está utilizando naquele momento. Mas é isso, obrigada. Thank you. Thank you. Olá, pessoal. Vocês estão me escutando no chat agora, do YouTube? Está sem som. Estão falando. Yeah, can hear now.
Deu certo? Olá? Okay. The people on YouTube are trying to connect and ask some questions, Veena. I'm going to ask you some of them. And I would like to thank you for the wonderful conference and the so delightful text to read about Evans Pritchard and how we can think about the text nowadays. Let me just ask one question of the chat first, and then I'll ask some of my own questions too. Será que tá dando? Ok, ok. A Adriana Fernandes está perguntando. Aí, meninas, vocês me ajudam aí a traduzir para a Veena. A Adriana Fernandes no chat está perguntando. Pessoal, se vocês quiserem também, por favor, vocês me avisam que eu faço aqui. Ou vocês vêm aqui e perguntam. Não? Então, a pergunta da Adriana Fernandes é a seguinte. No trabalho etnográfico, lidamos com éticas particulares. Referência a um texto traduzido aqui e outros trabalhos da Veena Das. E traduzir o campo nos leva a escolher sobre o que contar, por que contar. Aí ela continua. Como manter alguma fidedignidade, um compromisso ético, mas não infantilizante, às éticas particulares constituídas por nossos interlocutores? Já que... Janaína, eu posso fazer a minha também? Ou vocês querem já traduzir essa que está no chat? Vamos uma de cada vez? Tá bom, ser? pode traduzir essa e você diz que eu depois faço a minha para ela. Adriana Fernandes, she's asking that in ethnographic work, we deal with the particular ethics. She read it on a text translated here, and to other works, other books you wrote, and this translating field that lead us to choices about what to tell, why to tell. So how to maintain some reliability, an ethical commitment, but not a childish one, to the particular ethics constituted by our interlocutors. This is a great question. Yeah. Yeah, it is a great question. I mean, it would require a very long answer, and a lot of my work has been to, to say that, I mean, very briefly put, I think that, I mean, I don't believe that the concepts that assume that there is some kind of a universal kernel to all human societies and that this is completely different, that all that you have cultural differences are just different way of dressing up this universal kernel. I mean, I don't think that takes us very far. The question for me has been really, how does the particular emerge in relationship to the, in relationship to the particular kind of forms that human life takes. So I'm not willing to jettison the idea of the human, but I don't take the human as a given, because I think that neither do I take it as giving some kind of a standard, but I think that there is a sense in which that the allegiance to the attention to the particular requires, in a certain sense, also to be able to think about this particular, either people have done it through the ability to think about the mode of the critical,
But my idea of the critical over here is to think about what is it that would bring something, like if I read the Noir, I keep, I don't think that Evans Pritchard was ill-intentioned towards the Noir, right? And yet it's very interesting that there were all of these blind spots in the manner in which he managed to completely substitute a abstract linear model, lineage model, and be quite indifferent to what was he seeing before his eyes. That I find to be a very major challenge, which is not really that the allegiance to the particular means that we have to find something hidden and in depth which we have to excavate, but how do we actually cultivate the sensibility to be able to see what is before our eyes? And that's why I try to do this with the Evans Pritchard thing, that the lure is the area where he worked, and yet he was not quite able to put into his theoretical model what had happened to the people, and why is it that he was willing to take the, take the descriptions given by this kind of British officials as somehow truer to the Noir life than what he must have experienced himself in relation to what was actually happening to them. So I think that it's not a formula that I can offer, but my own work tends to be very mindful of the fact that the question is not of excavating something which is hidden, but of being mindful of what is before our eyes. And the second question, often in relation to the particular, is the fact that we somehow think that to be responsive to a claim of having been subjected to injustice or hurt requires the person to provide rational argumentation. And a lot of the time, my argument is that very often these are the people who do not have the means to present their sense of how they have been hurt by, by drawing upon argumentation, right? And so what would be to cultivate the kind of sensibility in which I might say that even when this hurt cannot be expressed in the kind of, let's say, Rawlsian principles of saying I should be able to say which institutions have harmed me how, but that I feel harmed by these institutions, what would it be to be able to give a certain sense of, being able to listen to that which does not correspond quite to our own modes of. Can't hear again. Sorry. Bom, essa questão, ela abrange diversos conceitos e não sei se vou conseguir responder completamente, mas vou entrar em alguns pontos particulares aqui para falar sobre essa relação. Bom, uma atenção que a gente deve ter ao particular, para pensar o particular, de quando se faz essa etnografia, é uma ideia de pensar em algo, em como se fazer essa construção, em como se fazer esse relato de experiência. E, bom, algo que a gente pode pensar, talvez, do próprio trabalho do Evans Pritchard, seria interessante pensar no que está além dos nossos olhos, né? Isso é de uma delicadeza, saber experienciar. Então, não há uma fórmula, mas é preciso que se tenha
uma responsividade, é preciso saber argumentar e apresentar o que você está estudando com uma decência, com respeito, e é preciso também ter uma sensibilidade, principalmente quando os princípios forem diferentes daquilo que eu conheço. Então, eu preciso saber ter uma ética para fazer esse relato. É uma questão principalmente de responsividade mesmo. Ok, Sim. Mariana, não sei se você quer perguntar de mais algum colega. Tem mais uma questão no chat, eu também gostaria de formular a minha. Você prefere que eu formule elas separadas? Sim, uma de cada vez. Vou então. Melhor, mais eu vou ler a que fácil. está no chat, então. Veena, I'm going to read another question of the YouTube chat by Fabiana Jardim, professor of the University of São Paulo. And ela pergunta que ela gostaria de ouvir da Veena Das a escolha da palavra uncanny no título, que tem muitas ressonâncias com a psicanálise e a ideia do que não é familiar, do infamiliar. No livro dela, Textures of Ordinary, ela fala sobre o cruzamento, criss-crossing, dos conceitos e também de como o contato entre conceitos enraizados em diferentes formas de vida, ou seja, como é que o conceito está enraizado em formas de vida. Como isso pode ser um potencial de liberar forças desconhecidas, seria nesse sentido que opera a dimensão insólita dos conceitos, quando circulam em outros campos, como ela comenta ao final? Essa é a pergunta da Fabiana Jardim. Ok. A professora Fabiana Jardim, da Universidade de São Paulo. Ok, Professor Fabiana Jardim from University of São Paulo. She's asking about one of your works in Textures of Ordinary. You talk about the crisscrossing of concepts and about how this contact between the concepts rooted in different forms of life and may have the potential to unleash unknown forces. The question is, it would be in this sense that the unusual dimension of concepts operates when they circulate in other fields, as you comment at the end. So she would like to know a little bit about this concept and the concept of uncanny. That is the title of the Yeah, thank you. That's a great question. I think I'm using the notion of uncanny over here to take something which on the face of it looked like such a benign concept, which is, the concept of linear segmentation. It doesn't look like a dangerous concept. It's not like, unlike even non-state actors, which at least has the potential of, making you somehow feel that there may be something being smuggled into this, which you should be suspicious of. Although most people have not been suspicious of it. It's been taken just as a very descriptive concept. Linear segmentation, I use the term uncanny because in one way, it's a completely homely concept for anthropologists, right? They completely accepted the idea of lineage, clan. This was, kinship in these terms was very much something which was the anthropologist's own homely concept. We were at home in these concepts.
And yet, I think I used the idea of uncanny to show, it came as a big surprise to me as to how it can acquire these very lethal kinds of bearings, that it can actually become a concept in which security forces and the manner in which the economists use it. I'm not saying that this is, by the way, not true for all concepts that the economists use. This is not a general critique of economics. I think the same authors have done some marvelous work on, trying to show the kind of contours of slavery, for example, in Africa, and the costs of slavery in those parts of Africa in which a huge number of slaves were actually imported. So it's not a general critique of economics, but it is a critique of saying that how concepts which look extremely innocent and homely can actually be something towards which we might begin to actually cultivate a certain kind of suspicion, because of the way that they come to acquire these lethal possibilities of subtracting everything that the geopolitical colonial formations contributed to a certain kind of outcome, and dealing with very elegant, concepts without what I started with Marlene Schutten, because she's saying, these are just concepts we are at home with, right? We are anthropologists. We know what these mean. But my point is that they have a certain potential which reveals itself only when we see them in these foreign hands, so to say. So that it's one thing to contest them because we think that the distinction between jural domain and domestic domain in British anthropology had, these consequences of trying to put the cognative relatives in the sphere of the domestic alone rather than in the political. That's a very good point. But that it would then become a particular principle of classification to explain why certain conflicts are lethal is not particularly, it shows a certain uncanniness in the way that this concept can move. I think it was in that sense that I used the idea of the uncanny, and the surprise that I myself felt that something of this kind, and also the surprise that, all of, I don't know, I mean, because of the great mastery with which Evans Pritchard writes, one is often very seduced by the geometrical precision of his work. And yet, I think it would have been better to have written a very untidy work rather than this greatly elegant work, which then comes to be used in this particular way in security discourses now. But that was a great question. Thank you. Ela agradece pela questão, é uma excelente pergunta. Esse termo é muito precioso, talvez podemos pensar nessa palavra para a antropologia nesse momento presente, porque quando começamos a repensar sobre os estudos antropológicos, sobre essa questão do segmento linear, sobre os estudos de patrilinearidade, matrilinearidade, o potencial desses estudos e como que fazemos os julgamentos nesses estudos, essa palavra uncanny, ela vem como um conceito, né, para se trabalhar, como algo para pensar dentro da antropologia. Então, precisamos pensar e repensar diversos conceitos, diversas questões como gênero, economia, política, as questões de escravidão e colonialismo que aconteceram em África. E esse conceito ele remete justamente a esse insólito, a essa questão da estranheza, ao que traz uma suspeita. Então, a gente pensar um pouco com essa incerteza mesmo, com essa vagueza, sobre essa política
dos estudos coloniais, né? E o que ela traz para a gente pensar hoje? O que a gente precisa pensar sobre os estudos coloniais e, mais recentemente, agora os estudos decoloniais? Então, são conceitos que precisamos ressignificar e o potencial que ele traz. Então, a distinção desses conceitos que já usamos e suas classificações. Isso tudo é o conceito que esse UNCANNY traz para a gente repensar, e essa é a ideia principal que aparece desde já nessa reflexão que eu fiz, né, sobre o texto do Evans Pritchard e o trabalho que ele desenvolve. Então, como que a gente vai refazer, vai repensar esse trabalho, e aí é uma grande surpresa, né? Esse conceito do UNCANNY é justamente pensar e repensar na ressignificação de todo esse trabalho na antropologia que é necessário refazermos e repensarmos. Vou tocar agora com a Jaqueline, só um instantinho. Or two questions on. Não tá ouvindo. Okay, can you hear me? Okay. Thank you, Veena, for your replies. There are more two questions on the chat. I would like to address one too. And I think we can, get these three more questions, and then we can, close the chat, and you can answer them. So I'm going to read. Jaqueline, tem duas, uma já está em inglês, eu acho que eu já posso ler no chat, e acho que a gente pode fazer essas duas juntas. A primeira está em português, é da Heloísa Vanik, desculpa, Heloísa, se eu estou pronunciando errado. A pergunta dela é sobre qual o cuidado a Veena Das sugere ao analisar documentos referentes a políticas públicas que são produzidos em outros contextos políticos e sociais. Essa é uma, da Heloísa. Agora, uma pergunta do Bruno, que é nosso ex-estudante aqui, está fazendo doutorado em antropologia. O Veena, Bruno asks a question about a Brazilian anthropologist called Eduardo Viveiros de Castro. And Eduardo Viveiros de Castro, he says, proposed as a path to a meridian ethnology what he called thought experiment on the part of us anthropologists that stem from our natives, interlocutors. The experience, he says, would be a fiction that is controlled by the experience. That is, an anthropological fiction. But he writes, the anthropology that it produces is not fictional. The anthropological fiction, he says, consists in taking indigenous ideas as concepts and following through on the consequences of such a decision to determine the preconceptual ground or plane of immanence that such concepts presuppose, the conceptual person that they deploy, and the material realities that they create. So my Bruno, question is it possible to apply and consider the same thought experiment for modern societies, including the Global South? Would there be any special care, in your opinion? Thank you. That's the two questions. Yeah. Sorry, that's one question, right? Janaína is going to translate. Sorry, I can't hear you. Which is the... Oh, yes. Okay. Yes, she did one of the questions. Note.
And there is another one by Heloisa Wanik. She asks, what kind of caution do you suggest we ought to take when analyzing documents referring to the public policies produced of the political and social contexts? Sorry, can you repeat that, please? Oh, sure. What kind of caution do you suggest? What kind of what? Sorry, what kind of? Caution. 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 Caution, okay. What kind of caution do you suggest when analyzing documents referring to public policies that are produced in other political and social contexts? Yeah, both are great questions, I must say. I wish I've had more time and, more thought. I mean, clearly somebody like Viveros has had a great influence in thinking about, something like the questions of what was considered to be a semiotic rendering. He tries to reconsider that as a certain kind of ontological commitment, as I read him, to what is it that people say. I think my problem often that happens is that he assumes very often. I mean, this has been part of my life work to say that concepts are not something which which have this abstract general quality which we then apply to a given form of life. But I also don't think that the concepts that there are some pristine concepts which are primarily indigenous. So certainly, say, coming from India, it's not possible for me to think that how people conceptualize their worlds is now independent of the experience of colonialism or the experience of violence or the experience of of being worldly in the sense in which I take concepts to be basically world oriented, right? I don't think that this is what Viveros would agree. I think that that concepts are worldly. My problem often with his with a lot of the Amazonian is that it's been very stimulating. But I'll give you one small example. He has this one example in which he's talking about the incommensurability. And he talks about the fact that this healthcare worker, says to this woman that you should be giving electrolytes to the kid who has diarrhea. Okay. And she says, no, that might work for your white bodies, but it does not work for our bodies. And that's where he stops at. It becomes a concept for him that this doesn't work for our bodies. It might work for your white bodies. Now, I've often worked with these kinds of things where people will say, oh, this doesn't work for us. But I would never stop there, because what happens when this diarrhea gets worse, right? Does a woman then turn around and rethink this? Does she then say, maybe I'll try it out? So Nancy Shepherd Hughes, when she tried to show that that when children die because because they are not being hydrated for a whole lot of things, and women attribute it to bad sexual morals of the women, there is a certain kind of way in which our concepts can be doing both. They can be making something. They can be helping us to bring together disparate things to make sense of what we are seeing, but they can also be veiling something which is real from us, right? So the question, in a certain sense, is a question of whether we are required, what kinds of things would require an ontological commitment from us, and what is it that would require a certain ability to be ontological, to have either no ontological commitment, right? To say it doesn't matter. If the child dies, it dies, right? But if you don't have that kind of a question,
then it's often seemed to me to be very difficult to assume these completely self-sufficient worlds. So I'm very, very committed to the idea that forms of life grow concepts. This is the point that I've been making, repeatedly. But forms of life are also indeterminate. They're not always determinate. People don't speak absolutely with surety. They crisscross with each other. There are, as Wittgenstein said, there are the old parts of it and there are the new parts of it. And how people navigate these kinds of differences so that, so the example that I gave today, that something like lineage segmentation for a long time seemed like a harmless concept, mistaken. People did have all kinds of conflicts over it. It didn't seem like a lethal concept, right? But I think it becomes a lethal concept in the hand of certain policy experts and in the hand of, these powerful tools in which you can find these kinds of, aggregations of false aggregates, at least as far as I can see. Then we have to take that as also part of that form of life, right? We can't kind of say, oh, that does not exist. So that's the kind of question that I would have, which is really how heterogeneous are forms of life and whether there is a sense in which once you do away with that, once you assume that heterogeneity is internal but is not, there is a certain strict division between external and internal, I begin to really have problems over there in relationship to the actual worldliness of these concepts. That would be my thinking in this. Actually, I taught quite a lot of that in my class last semester. And it was very interesting that, say, things like saying the jaguar is my brother-in-law. I mean, I compared it to the fact that I might say, so my sister is married to a jaguar. My brother is married to money. Right? In a capitalist system, you can say, right? This man is just married to money, right? But obviously one is married to money in a different way than one is married to a woman. And so I think that Viveros is absolutely right that we have to see what are the consequences of positing such a relationship, right? But I don't think that one can think of that as if it lives in a closed world. I think that that kind of a sense of both being at home and not being at home of these concepts seems to me to be something very, very interesting and important. What kind of caution should we read with policy documents? I mean, the typical answer to that has been of hermeneutic suspicion, and that's one kind of way that one could think of it. But so my answer is of two kinds. In Slum Acts, I tried to reread the astonishing, to me, defenses of torture on the hands of very well-meaning political scientists and legal scholars who are human rights workers sometimes, right? And one of the things I found, like, for example, Michael Walzer's very famous study of dirty hands, is that they all have thought experiments, right? And that thought experiment is always in the nature of a ticking bomb, right? You have this person who has knowledge about a ticking bomb in a school bus. If you don't torture him, this 300 children will die. Would you torture him or not torture him? Now it happens that not a single case has actually ever been documented in which a torture has happened in order to get information about a ticking bomb. Torture is all mostly retrospective. You've captured somebody, a particular bad event has happened, now you want to fix responsibility on him, right? So my sense over there is always, when Wittgenstein said, let's see this world, if this word is at home, where it was used. My sense is, okay, the Michael Walzer's one is fantastic. This one that here is a very, very wonderful African
a political leader, very progressive, very oriented to human rights. He's just become the prime minister, and the first thing that he hears about is precisely this ticking bomb. Would you torture him or not? There's never been a single African leader who corresponds to that particular idea. So I'm not against counterfactuals, but I think that, try and give me something where you are actually relating to in what kind of a way has torture been actually practiced in these cases. So my answer to that is not a general formula, but really a kind of great attention to the particular, how are counterfactuals used. I also don't sort of buy the idea that criticism is always to be destroying something. I could say, what is the work's idea of itself, and I could make it grow in a way that makes it more closer to its own idea of itself, right? And all of these possibilities are there in the manner in which we might read these policy documents. So I neither kind of take it that by definition all policy documents immediately are suspect, but we have to see what parts are suspect and what are the constraints under which people, why do they see these as constraints, what are the constraints that they actually see in these. I also have to say that it's interesting, some of the most damning reports about torture have been produced by CIA itself, because they themselves feel that, have often seen that their lives are put in danger, they're put in danger as a result of of having to practice torture, which they say that you don't actually get the kind of information that politicians assume that you're getting as a result of torture. So yes, I mean, I think that this is a whole field that requires much more actual demonstration of how to read these policy documents, but also what are the conditions under which they're actually produced. Okay. Então, a gente tem a resposta das duas questões. Primeiro, a respeito da pergunta do Bruno. O Viveiros realmente demonstra um grande interesse, principalmente nessa questão da apresentação semiótica do que ele estuda. Mas um problema é que muitas vezes ele acaba assumindo, talvez de forma muito frequente, esse tipo de problema. Eu, particularmente, encaro os conceitos, né, como não abstratos. Mesmo você pegar um conceito que é, talvez, puro, um conceito mais, talvez, digamos, santificado dentro de uma área, por exemplo, dentro dessa área, né, dos conceitos indígenas, eles não são abstratos. Eu falo, por exemplo, do ponto de vista da Índia, e eu não consigo pensar em como que as pessoas conceitualizam o mundo de uma forma independente, por exemplo, do colonialismo ou da violência. Então, os conceitos, eles são orientados pela experiência de mundo. E eu acredito que Viveiros concordaria com isso. De fato, os conceitos têm esse caráter não mundano, mas da experiência que cada pessoa passa no mundo em que ela vive. Um exemplo que a gente poderia tratar seria quando um profissional de saúde pergunta, aliás, avisa, né, uma mulher que ela deveria tomar mais bebidas com eletrólitos para curar algo como a diarreia, por exemplo. E aí ela, dentro da comunidade dela, fora, por exemplo, de uma comunidade branca privilegiada, pode responder para ele que não, que ela não acha que isso funciona com ela da forma como funciona com o corpo branco desse profissional da saúde, por exemplo. São coisas que eu já ouvi, né, pessoas dizendo que não funciona para mim, porque você parte do seu corpo branco, essa experiência. Mas aí, eventualmente, talvez essa diarreia piore, e se trata de conversar e demonstrar que funciona, né? Mais do que afirmar que aquilo funciona, demonstrar para a pessoa que
esse tratamento funciona, talvez falando que, mostrando como, talvez como uma criança pode morrer desidratada, e aí talvez a mulher pode acabar atribuindo isso para moral dela, tratamento moral dela, e acabar aceitando esse conceito, né, que o profissional de saúde passa. E isso nos ajuda a entender como fazer sentido do que a gente está vendo e do que a gente está ouvindo, né? Então tem a ver com se relacionar com aquilo que a gente está ouvindo. E aí uma questão por exemplo, é que algumas coisas, então, elas podem requisitar um compromisso ontológico, a gente passa a falar de ontologia, e outras não. Então, mas não é uma questão de dizer, por exemplo, a criança vai morrer, se a criança morrer, ela morreu. Então, para mim é difícil assumir que as palavras elas são autossuficientes, né? E aí a gente também pensa que as formas de vida também são indeterminadas. E aí elas se entrecruzam. O Wittgenstein, por exemplo, diz que como que a gente faz para navegar por esse caminho, né? E aí você pega um conceito como, por exemplo, a linhagem segmentar, de qual a gente falou hoje, e as pessoas usam todos os tipos de conceito, né? E aí e esses conceitos eles se tornam outras coisas nas mãos de outras pessoas. Então a gente tem que entender eles como partes de uma forma de vida, passando por uma forma de vida. E essa é uma questão que eu me coloco, né? A gente tem pensando talvez uma divisão entre o externo e o interno, né? Mas o caráter do mundo, né? O caráter de forma de vida desses conceitos. Eu falei bastante sobre isso nas minhas aulas do último ano. Um exemplo muito interessante é você pensar numa coisa como dizer, por exemplo, que o meu cunhado é um jaguar, ou a minha irmã é casada com um jaguar. Isso não é possível dentro do ambiente católico, por exemplo, né? Dentro do que a gente tem como uma forma de vida católica. A gente pensa mas nessa cultura é diferente. Né? Não é a mesma coisa que a gente quer dizer com casamento entre uma mulher da cultura católica. Isso perpassa de onde essas frases passam, por exemplo, ser casado com um jaguar, vai passar pela experiência de vida de outra pessoa que diz. Então, esse olhar católico realmente pode não fazer muito sentido, talvez. E aí a gente tem que ver as consequências, né, dessa relação. A gente tem que entender que a gente não vive num mundo fechado, né? E aí um pouco como se sentir em casa ou se sentir fora de casa, talvez. Essa foi a resposta da primeira questão. Ótima questão, por sinal, como a Veena disse. E a respeito da primeira questão, sobre quais cuidados tomar com documentos políticos, a primeira coisa a se pensar, talvez, é a suspeita, né? Agir com suspeita. Mas uma outra resposta, talvez, e eu trato disso em Slum Acts, em que e nesse trabalho realmente me assusta um pouco uma questão de tratar a tortura, né, de como se trata a tortura. E, às vezes até algumas pessoas que trabalham com direitos humanos. E quando se fala de tortura, a gente, principalmente dentro da antropologia, né, a gente vê todos os tipos de experimentos, né? Por exemplo, experimentos teóricos, né? A gente tem, por exemplo, um experimento em que você tem, né, que está lá tocando, e aí se você não tocar aquilo ali, uma criança morre, mas se você tocar, você tem um risco. E aí você assume esse risco. Esse caso nunca foi documentado em lugar nenhum. Isso é puramente teórico, extrapolando. E então e pensar a tortura, né? Esse é um tipo de, por exemplo, nesse caso, né, nesse experimento, trata-se de uma tortura psicológica sobre essa bomba relógio e a criança. E ok, tudo bem, fantástico, né? Quando a gente pode pensar nesse tipo de elaboração teórica, tudo bem.
Mas não acontece no mundo real. A gente nunca viu falar, por exemplo, de um primeiro-ministro de qualquer país, um primeiro-ministro africano que tenha passado por essa situação. Para dar um exemplo, a gente não vê isso, não é um exemplo cotidiano sobre formas como a tortura tem sido praticada. Então, eu quero colocar atenção, e aí é um pouco de crítica, mas nunca crítica como uma forma de destruir o pensamento, mas sempre de trabalhar ele, fazer ele amadurecer. Que todas essas possibilidades, elas existem como você tem todas essas possibilidades, né, na hora de ler ou de tratar de um documento político. Então, a principal forma seria realmente lidar com suspeita, né, você olhar para aquilo ali com um olhar de suspeita, tentando entender o que tem naquele documento, quais as restrições, onde elas estão, né, identificar. E também se interessar na forma como esses relatos, né, esses documentos estão sendo escritos. Então, por exemplo, quando a gente fala de tortura, quem escreve um relato de tortura, né, você tem uma vida em risco, né, isso interfere nesse relato. Por exemplo, num relato sobre tortura, talvez quem contratou, né, um político, ele não tenha a menor ideia do que você passa para chegar até aquele resultado. Então, pensando um pouco nesse tipo de experiência, e eu acredito que realmente a gente precisa trabalhar bastante a forma como, não só a forma como esses documentos são lidos, mas também as condições nas quais eles são produzidos. Obrigada, Janaína. Thank you, Veena, for the replies. I'm just going to ask one more, and then we finish because it's getting late and you must be tired as well. And my question is, Janaína is going to translate it. Eu achei muito interessante, enfim, a sua conferência, né, justamente sobre o Evans Preacher, e a questão da linhagem segmentar, e para mim me pareceu que tem uma relação muito clara com o argumento do Islam Acts, né, de que justamente essa violência colonial que estava diante dos olhos, né, do próprio Evans Preacher foi obliterada através desse conceito elegante, né, como você diz, da linhagem segmentar. E agora, no Islam Acts, você argumenta, né, que na história da produção acadêmica ocidental, a violência do Estado ela sempre é colocada como legítima e racional, enquanto a suposta violência não estatal é bárbara e irracional. E, na verdade, você está mostrando que desde a violência colonial, a relação entre violência estatal e não estatal é muito mais difícil de ser determinada, é muito mais borrada essa distância, essa diferença. E, no caso brasileiro, o que você diz ressoa para, enfim, a nossa produção acadêmica, porque quando o mundo do crime aparece no Brasil, nos anos 80, 90, né, os índices de crime, fica parecendo que é uma violência que não tem nada a ver com a violência do Estado, enquanto, obviamente, o Estado vinha praticando genocídio nas populações periféricas, jovens e pretas no Brasil, até durante a ditadura militar pelos esquadrões da morte. Mas não aparece como tal, né? Aparece como uma esfera não estatal separada da esfera do Estado num primeiro momento. E, inclusive, as organizações criminosas que surgem no Brasil estão diretamente relacionadas ao encarceramento, à prisão em massa, e nem sempre essa relação é colocada entre Estado e margens, como você já demonstrou. Esse é um comentário, mais do que uma pergunta, né? E se você traça uma linha clara entre o seu texto sobre os NUE, né, do Evans Preacher, e
o que você está argumentando no Islam Acts. E a outra pergunta tá tranquilo? Janaína, posso fazer a segunda? Elas Tá estão relacionada. relacionadas? Aí a segunda pergunta é relacionada não à tradição da antropologia inglesa, mas à tradição da antropologia política francesa, com o texto do Pierre Clastres. E no Pierre Clastres, quando ele analisa as sociedades sem Estado no Brasil, ele está falando que eram sociedades contra o Estado através de uma intencionalidade inconsciente, como se fosse uma espécie de ontologia contra o Estado. E eu queria que você comentasse um pouco como você vê a tese da antropologia política francesa com Pierre Clastres em relação com a antropologia inglesa do Evans Pritchard. Seria isso. Obrigada. Okay, let's go. Veena, Mariana is thank you for the lecture. And first of all, she would like to say something about how much interesting she found some of the concepts you brought here today. So she liked the questions you brought about the clear relationship with your conference about the Pritchard, and she is really interested about your last work about the Islam Act. So she was thinking about a consideration about the relationship with the Islam Act and this colonial violence before the eyes of the Pritchard has been obliterated through this elegant concept. So in Islam Acts, you argue that in the history of academic production, state violence is seen as legitimated and the non-state is barbaric and irrational. So in fact, you show that since colonial violence, the relationship between state and non-state is difficult to determine. Okay, so here in Brazil, all these things you say in your work, it resonates with our academic production. So when the word of crime appears here in Brazil in the 80s, in the 90s, so it looks like a violence that has nothing to do with the state, you know. But the state had been practicing genocide with the peripheral population, with young people, with black people, feminicide. So just a minute. But it does not appear as much. It appears as a non-state sphere at first, and this is just a comment that Mariana brought about your studies. So the criminal organizations emerged are closely related, for example. So she would like to hear about you a draw about this line over your newer text and the Islam Acts.
This is a first question, considering all this context. And is it okay? Yeah. Yeah, okay. So, and the second question is related not to British translation, but French political tradition, because Pierre Clastres, is it okay? Pierre Clastres? Sorry? Okay. Pierre Clastres. Diz Pierre You're Clastres. Pierre Clastres. He analyzes stateless society in Brazil. And he says that they are unconsciously against the state, as an ontology against the state. So Mariana would like you to comment a little bit about how you see the French thesis by Pierre Clastres in relation to the English one by Evans Pritchard. Sorry, is that question about class analysis that you're asking, Mariana? No, I was asking about the book The Society Against the State by Pierre Clastres. And if it is, I mean, he says that it's not about the lack or the absence of the state, but they are against it, even though there was no state in Brazilian societies before colonization. So I'm trying to ask about these two traditions: the French anthropology, political anthropology by Pierre Classes, and the English one with Evans Pritchard. I wouldn't be that sanguine about the distinction between the French and the English over here, because, I would have to take concretely, if you look at places like Algeria. I mean, one of the very great French contribution to torture was the was the making of clean torture. So torture by electricity was something which the French specialized in and created the technology for. And there are some very good works now which tend to show how, when historians tried to get to the extent in which the Algerian war, um, uh, included the use of torture, and this evidence was placed repeatedly before judges, this was tend to be dismissed because it was seen to be an internal affair, right? So I'm not, the fact that Clusters wrote Société contre l'État is not evidence of the idea that, in fact, I would argue that there is a very strong presence of the state in everyday life in France, right? In different ways in both England and France, there's a very, very strong presence of the state. So, why did that book have this kind of iconic status in people like Deleuze and in French philosophical theory? I mean, the problem with that was, of course, a very teleological rendering, which was really that, yes, that here were the idea that there were some people who could keep the state at bay, right, with it, which, I mean, it's a certain way of staging a very kind of, a kind of argument contra the state, but using the idea that there is somehow some pristine primitive societies which can do that, right? So I'm not that impressed by that particular distinction, so to say, because the actual presence of the state in torture and in nuclear testing and all kinds of ways in which in which the presence of the French state has been quite crucial in in colonial projects is probably indisputable, I would say. On the the second one got taken up, and your first question was
Do you mind just triggering a little bit of the issue there? Sorry, I can't. A question about you can say? Okay. The line, a comment, the line between the newer and the Islamics. I don't know, in the sense that I don't work by assuming that there would be that it's about me. I allow it's the situation that I receive my problems from the world. And sometimes that's why I also tend to contradict myself sometimes, often, in the sense that Slamax grew out of my absolute outrage at the, at the use of torture and my sense of being implicated because of this whole idea that democracies don't actually do torture, whereas clearly, and so this sharp divide between authoritarian states and democracies. And I was I was became very interested in the legal apparatus which authorizes torture in democratic societies, but also how is it that very well-meaning scholars, very well-respected scholars in political theory, such as Michael Walzer, or Dashund, legal scholars who actually worked for human rights, for example, can be so blind to the they can be so sanguine at the thought that this is really good people doing have to have these dirty hands because they have to do bad things, which looks again, I think what happens is very often that there is something which looks very innocent on the surface, right, and then reveals its very uncanny character to me. That's the only continuity in a certain sense. But I don't take my problems thinking I've done this and now I want to do this, right? They come because of some pressure from the world, so to say. And so the pressure from the world came in the Slum Acts by virtue of this particular set of questions, and the fact that in my own field sites, I had never been able to figure out so clearly earlier what was the connection of the presence of these police patrols and the police in the community, who seemed to be very integrated. They did, bribes and coercion and so on, but it didn't become something like, would break the bounds of sort of, something like torture. But when the fact that I could link those was again a big surprise to me, right? That what happened with Lincoln. This happened really because of fairly, just coming across this paper and thinking, oh, let's just see how economists use these ideas, and then discovering that something which might have appeared very innocent, maybe mistaken. A lot of people had said that there was a problem in the way Evans Pritchard actually talked about unilineal descent. And Susan McKinnon was particularly very strong in showing that the whole invention of unilineal descent was a problem, right, of British anthropology, because it was neater to deal with. In the pacification process and in introducing order, they wanted, units that they could identify with, right? Who could be held jurily responsible. And unilinear descent seemed neater than something like bilateral descent, right? But then the costs of that, the fact that it could morph into this kind of a concept was again something which just came as it just hit me. It wasn't something I started with. It was just, and then when I began to read and said, but how did he know this? And I found all these, subjunctives to say they would have done it. They, if this had happened, they would surely have done this. They said they would do it, kind of thing. I became, I've always been very interested in the question of how language hides things from us, so to say. And so both expresses and suppresses simultaneously. And so that became something which, which connects the two, if anything, is more my sense of how something which looks quite innocent can become quite lethal.
without it being possible to point to one villain, of the sort where you say, oh, Pol Pot was responsible for this, or Hitler was responsible for this. But what's the fine mesh through which these concepts take on this kind of lethal force? I think that is the connection, if any, between them. But thank you for these marvelous questions to everybody, really. Ok, Mariana agradece e, bom, deixa eu voltar aqui. Bom, no caso da primeira questão, sobre a antropologia francesa e a comparação com a antropologia britânica, bom, a antropologia francesa, ela é bastante, ela tem, né, o Pierre Clastres, ela tem um estudo aí que fala um pouco sobre a tortura com o uso de instrumentos elétricos, a questão de engenharia de guerra, com o uso da tortura, e aí essa ideia dessa forte presença do Estado, né? Então, ele se tornou um livro bastante icônico, né? Justamente por apresentar essa ideia de que as pessoas poderiam, de certa forma, ser controladas, né? E aí a França tinha essa questão crucial aí de apresentar esses projetos, essa força estatal, né? E a Veena, ela, né, fica impressionada com essa distinção forte do Estado e acho que isso é o que impressiona mais nesse estudo do Pierre Clastres, né? Hum, é, então fica aí essa forte essa forte é, essa forte diferença, né, do estudo, porque no caso da antropologia francesa aparece sim essa força do controle do Estado, principalmente nessas questões da tortura, e essa linha às vezes não aparece tanto no estudo do Evans Pritchard, por exemplo, quando ele apega nas questões dos estudos antropológicos e não aparece tanto essa questão da coerção do Estado, né? Bom, e sobre a segunda questão, a situação dos problemas sobre o mundo, a preocupação que ela faz, tanto sobre o NUER, as análises que ela faz sobre o NUER, quanto do Islam Act, é justamente ela fala, né, toda a minha obra se baseia em falar um pouco sobre os problemas sobre o mundo, né? São trazer os estudos sobre implicações pelas quais a democracia agem atualmente, essa autoridade com que eles usam, essa questão do uso de tortura para agir contra a população, né? E uma grande preocupação que eu tenho é falar sobre direitos humanos, é preciso falar sobre as coisas ruins que acontecem. Então, assim, é preciso sim trazer esses assuntos à superfície, seja nos estudos antropológicos, refazendo uma crítica aos trabalhos na análise da perspectiva colonial, trazendo um novo ponto de vista sobre os estudos agora, sobre esse novo ponto de vista nos estudos decoloniais, sejam nesses estudos mais recentes, quando a gente fala da violência, quando a gente fala dos estudos sobre o que acontece na territorialidade hoje,
E aí, novamente, né, essa questão do uncanny, que é esse termo, né, que é tão precioso agora, nesse momento, porque justamente para a gente fazer uma espécie de reflexão, mas ao mesmo tempo de denúncia sobre todos esses conceitos, todas essas problemáticas que se faz necessário pensar e repensar. Então, é necessário fazer essa conexão, né, de quebrar barreiras, de mostrar essas questões do Estado, né? Então, o Estado, ele tem esse papel aí que ele exerce e é preciso que apareçam essas questões de tortura, de ação, de colonialismo que ele exerce sobre uma população. E aí, justamente, essa crítica, né, que ela pega também da Susan McKean, que é uma crítica ao conceito, né, dessa ligação entre linhagem e a territorialidade, e como que isso anteriormente aparecia como algo inocente, mas que, na verdade, o Estado precisa, sim, ser responsabilizado por essas questões. Então, por isso que é necessário repensar esses estudos, refazer essa análise e repensar todos esses trabalhos com um olhar mais crítico, né? Então, por isso, esse conceito do insólito, né, na antropologia. E, mais uma vez, agradeço por todas as questões e pelo debate e por tudo mais. Okay. Veena, we can't thank you enough for your presence here. It was a privilege. We are very honored and how you took the questions and answered them with a lot of care and your thoughtfulness. Thank you very much. And I'm glad that it's recorded for so many people can see. And I would like to thank you very much in behalf of all the people that were involved, the professors, the researchers that were present in the organization of our event. Queria agradecer também a todos e todas que tiveram conosco hoje, né, pelas questões no chat, pela presença. Obrigada pelas questões, obrigada pelo debate. E a gente está encerrando hoje a conferência e espero que essa interlocução seja mantida muitas e muitas vezes. Boa noite a todos. Wonderful occasion. Thank you. And thank you both Jacqueline and Nina, for this really strenuous work and your absolute presence and presence of mind both. And to all the people who attended, and the questions were just marvelous, and I will think much more about them. Thank you so much for having me. We thank you. We thank you, Veena. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.